Landed na si Daddy, 10:34. I don't know what time is it now. 10:45. So, yeah. Nakatulog. Teka ni Daddy. Smile! Yeah, smile! Uy, no! Suplado! Suplado si Zeb! Wala. Who's that? Hi, Daddy! Who's that? Usus, okay, come on, let's go. Who's that? Who's that? Usus, ayaw ka na naman. Oo, oo. Siya, si Dad. Si Daddy. Good morning! Hi, Zeb! Di ko makuha kaming lahat. Yon! Hi, Daddy! Look naman! They missed you in the vlogs. Yes! Hi! We're getting ready. Punta kaming Manila Ocean Park. And si Daddy, sabi niya Christmas gift niya daw sa akin to. Pero, sabi ko hindi pa. Ito, bumili siya. It's not GoPro, pero something like that. So, yeah. We're gonna bring it. And try to get some creative shots, yes. Hi, Daddy! Say hi to them! Ano ba yan? Napaka-shy type eh! Ha? Uso na yan! I just want... Ay! Are you ready to go? Are you ready to see fishes? Fish. Fish lang pala. Hi! So, yes. Nag-mukap ako and I did the baking technique. Yes! Tingnan natin kung how long it will last. I like my kilay today. Daddy! Oh. Am I pretty? Yeah. Whoa! Zeb, take picture! Take picture! Selfie! How do you take picture? Like this. Uh-oh. Okay, bye. Hi! Dito kami sa SM. Kumain muna kami saglit sa Greenwich. And bumili ako ng Juice Avenue. And then, tapos na kami kumain. Iniwan ko lang sila doon. Ay, ba yan? May flower pa ako. Bigay ni Zeb. Anyway, we're here. Hi, Zeb! You say hi here. Hi! Dito na kami sa Manila Ocean Park. Ayun sila. Okay, let's go. Daddy, binili namin yung amin sa Metro Deal. Sige na, Mese. Picturean lang ka na. We're here. Hi, Zeb. Are you excited? Yes. Ay, naku. Sa bumaba. This is the first stop.
Daddy! Daddy! We're going to Jellies. Oceanarium, Jellies, Sharks and Rays, Sea Lion, and Symphony Evening Show. No. Kasi dun sa ito yung pinakamura na binili kong voucher sa Metrodeal. So, hindi lahat kasali. Ayun yung Jellies.
done na with the sea lion. Yung next, ano pa? Ano yun? It's 6:30 nila yung maintay yan. So, yeah. Hey guys! We're back home. Ano ng oras na? I forgot to check. Pero dumating kami mga 5:15, I think. Yeah? Oo! Are they playing? Gulo ng kwarto. Anyways, later on, we enjoyed yung Manila Ocean Park. Kaso nga lang tulog si Zeb nung sa Sea Lion show, sayang. Doon sa binili ko sa Metro Deal, ang mga kasama lang doon ay yung sa Jellies, dun sa Shark and Race Encounter, sa Oceanarium, yung Sea Lion show, at saka meron pang isa parang ano din, show din. Kaso, ayun, Symphony Evening Show. Feeling ko para sa Sentosa. 6:30. Tapos hanggang 7:15. Parang, closing, yun. Parang show. Hindi na namin yun inabot kasi nga, too late. So, yun. Okay naman. Nag-enjoy naman si Zeb. Zeb, did you like the fish? And the sharks and everything? And the jellies? Jellyfish? Zeb, did you enjoy? Yes! So, sabi ko kay Daddy, dali namin sa zoo sa Singapore. Kasi, for sure, may enjoy niya na yun. Yung na-interact, ganun. Anyways, tonight, we're gonna have a date night. Yes! Nag-pump na ako. And, for sure, maaga matutulog to si Zeb kasi hindi nakatulog ng maayos. Saglit lang yung tulog niya. So, yeah. We might go sa BF lang. Sabi ko sa Central eh. Pero parang gusto ko yung may live band. Yung parang yun. Yung mga panahon kami, yung mga binatad dalaga lang. Na nagdi-date-date. So, iinom. Yes. Kaya nag-pump nga ako para may basta kailangan kong damihan yung pump ko. So, mamaya. Meron akong 3 ounces. Dadagdagan pa mamaya. Para pag uwi, pa-pump and dump ko. So, yun. Anyways, should I end the vlog right now? Maybe. I think. Para ma-edit ko na. So, yun. Good night, guys. We'll see you tomorrow. Bye, Daddy. Say good night to the vlog. Zeb, say bye-bye. Bye-bye. Bye.